Good evening, Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Okay, right. Good evening. So yesterday we just completed that table line. And further discussion like we will table fill right? Okay, so let me ask, what are alpha and beta? Dilkas, Muhammad Dilkas, what are alpha and beta? Muhammad Dilkas. Dilkas replied in the Loda, Muhammad Dilkas. Sir. What are alpha and beta? Alpha and beta are the Alpha and beta on the Muhammad Shaukat. Sir, zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial. We use alpha and beta to represent zeros of the polynomial. Okay, right. Kenza, Sir. what is A, small letter A? A. What do we represent by using the symbol small letter A? Alpha. Sorry? Alpha. A എന്താണ്? മനസ്സിലായി. നമ്മളൊരു പോളിനോമിയലിൽ ഇന്നലെ നമ്മള് മൈനസ് ബി ബൈ എ സി ബൈ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? അല്ലെ എ എന്താണ്? വാട്ട് എ റെപ്രസെന്റ്സ്? ആൽഫ. ആൽഫ അല്ലല്ലോ, എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാളുകൾ എ ബി സി. അല്ലെ എ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? Coefficient of XX. Coefficient of once again? Coefficient of X. Coefficient of X. Pida Rashid, A denotes? Coefficient of X square. Coefficient of X square. What about B, Muhammad Alim? B represents? Coefficient of X. Coefficient of X. What about C, Amina Shirin? Sir, constant. Suppose in the polynomial P of X is equal to 3x minus 8 plus 4x square. In this polynomial, what's the value of A? Sir, 3. A equal to 3. What about the value of A on the Samrin? The value of A, no? Value of A. In this polynomial, what will be the value of A? Value of A, 4x. Sorry, value of A. Sir, 4x. Nihal, what about the value of A? Sir, 3. Value of A is 3. Ahmad Zaki, what about the value of A? Yes, sir. A, 4. Plus 4. A is plus 4. Rowell, what about the value of B? 3. Value of B is 3. What about the value of C? Afran Kenavas? Sir, minus 8. Minus 8. You should be very careful about the value of A, B, and C. A, B, and C starting A, B, C represent. Answer. A is the coefficient of X square. A and the term this is a coefficient of X square. B represents the coefficient of X. And C represents the constant term. These variables A, B, and C. അങ്ങനെ പഠിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സ്. ദിൽക്കാസും കെൻസയും ആദിലും സമറിനും നിഹാലൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നം. The variables A, B, and C represents coefficient of X square, coefficient of X, and the constant term respectively. അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ പസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ മാറി മാറി തരും. There is no necessary condition that the polynomial will be in the question in the order square term, then X, then constant term. ഓർഡറിൽ തന്നെ ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ പല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ തരാം. P of X is equal to constant 4x അല്ലേ?
Sorry, one second. Dilka. 7 minus 3x plus 2x square. Sometimes 3x minus 5x square plus 7. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ തരാം. പോളിനോമിയൽ ഏത് ഫോമിൽ തന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക്, അതായത് സ്ക്വയർ ടേം ഫസ്റ്റ്, എക്സ് ടേം സെക്കൻഡ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം തേർഡ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് എഴുതാനും എ ബി സി വാല്യൂസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us move to the table that we discussed on yesterday. എടുത്തേ വേഗം. To the table that we discussed on yesterday. സാറേ സി ഏതാ? C constant term in our question is -8. കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ a is equal to 4 ആയിരിക്കും. Coefficient of x square, it is 4. b is 3, constant term is negative. ഇങ്ങനെ values വരും. Okay, right. So now let us move on to the remaining discussion. നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കൃത്യം ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നു. ടേബിളിലെ വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ കോളംസും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? Now what you should do is, in the table, look into the last 4 columns. Last 4 columns, which means alpha plus beta minus b by a, alpha beta and c by a. Look into the values in these 4 columns. Okay, 4 examples. We have 4 examples and these 4 columns. You just compare the value of alpha plus beta minus b by a, alpha beta and c by a in each case. So compare the conclusion. You just compare the values first. Sir, Yes. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ടേബിളില്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ടേബിളില്ലേ, ആ ടേബിളിലെ ലാസ്റ്റ് 4 കോളംസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് 4 കോളംസ്. ഓക്കെ. വേഗം 30 സെക്കൻഡ്സോടെ മാക്സിമം കേട്ടോ, ടു കമ്പയർ ദ വാല്യൂസ്. ഒന്നും എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. Compare the values in each case. Okay, and now just answer these 2 questions. True or false, are just answer these 2 questions. First question, right? First question, in all cases, comma, Excuse me, sir. value of s Sir, ഇത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണോ? വേണം. Okay, sir. In all cases, comma, value of alpha plus beta and minus b by a are different. Just write whether the statement is true or false. Statement എഴുതണം, then write whether it is true or false. Second one, in all cases, the value of alpha, beta and c by a are same. Whether the statements are true or false. Once again,
Okay, right. On the Barabasim, what about the first statement? Whether it is true or false? False. False statement. Are you sure? Yes. Elizabeth, whether it is true or false? False. False. What about the second statement? Whether it is true or false? And Catherine, the second one. True. Second is true. What do you think, Don? Don Basil? True, sir. The second statement is true, no doubt. Okay. When we compare the values in the last 4 columns, so okay, alpha plus beta and negative b by a. In all cases, I mean, Ashrin, what's the peculiarity of alpha plus beta and minus b by a? Same. It is always same. 4 different examples നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിൽ പോസിറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? In all the cases, the value is same. And what about the last 2 column, alpha, beta, and c by a, Bima? Alpha, beta, and c by a. What about the value of alpha, beta, and c by a in all cases? Same. That's also same. These 2 values are always equal. These 2 values are also equal. Now, the alpha and beta and the Manishankar actually, alpha and beta. Sir, they are the representations for zero of the polynomial. Zeros of the polynomial, absolutely. Alpha and beta represent zeros of the polynomial. So, alpha plus beta means we are taking the sum of the zeros. Am I right? And alpha into beta means alpha into beta, Ayan. The product of zeros. So alpha plus beta represent sum of zeros, and alpha into beta represents product of zeros. So what we can conclude on the what we can conclude from our activity? Value of the sum of zero, what we can conclude about that? Aislinn? Sum of zeros ne kuറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് conclude ചെയ്യാം? Always sum of zeros alpha plus beta is always equal to Minus b by a. Minus b by a, and the product of zero alpha beta it is always equal to what? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് ആലിം. c by a. C by a. This is what we can conclude. The sum of zero is always equal to minus b by a, and the product of zero is always equal to c by a for any second degree polynomial. ഏത് second degree polynomial എടുത്താലും ഈ condition satisfied ആയിരിക്കും. Okay, below as a conclusion, first point, the sum of zeros of any second degree polynomial ax square p of x equal to ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c p of x equal to ax square plus bx plus c is equal to minus b by a, is equal to minus b by a, and product of zeros is equal to c by a, is equal to c by a. Equal to c by a. Okay, clear everyone? Sir, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ?
and Product of zeros and product of zeros equal to C by A. Below, as a separate point, of course, simple represent and we can write it like this: alpha plus beta is equal to minus B by A, alpha beta equal to C by A. One of the very important relation in this chapter. Alpha plus beta equal minus B by A, alpha beta equal C by A. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ നിർബന്ധമായി എഴുതി വെക്കാട്ടോ. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആക്ടിവിറ്റി ടേബിൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൽഫ വൺ ഓഫ് ദ സീറോ ആണ്, ബീറ്റ നെക്സ്റ്റ് സീറോ ആണ്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മീൻസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സം. ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ മീൻസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ മൈനസ് ബി ബൈ എ. ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ സപ്പോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ suppose a polynomial is like this: p of x is equal to 2x square minus 6x plus 5. suppose ഇങ്ങനെയാണ് polynomial ഇരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ എ ബി സി വാല്യൂസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ. എ ബി സി വാല്യൂസ് നാസിക്. Sir, A is 2, A is 2, B is negative 6, B is negative 6, and C is 5. C is 5. Here minus b by a equal to what? Minus b by a. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ. What will be the value of minus b by a? Amal mm? Yes, sir. Minus b by a. Negative 6 by 2. Negative of negative 6 by Negative 2. 6. Kanda? Because value of b is minus 6. In front of b there is already a negative sign. So minus 6. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആട്ടോ. മൈനസ് 6. On simplifying it becomes what? Negative of negative becomes what? Negative of negative becomes ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ റോവൽ. Negative of negative becomes Positive. positive. 6 by 2, we get 3 as the answer. C by A is direct, we have 5 by 2. Nothing to simplify, just 5 by 2. This is how we will calculate negative b by a and c by a. Okay? Clear, everyone? Sir, ഒന്നും പറയാമോ? എവിടെ ഡൗട്ട് ഉള്ള ദിൽകാസ് ചോദിച്ചോ? ആ 6 മൈനസ് 6 ബൈ 2. ആ 6 മൈനസ് ആ ഫ്രണ്ടില് 3 മൈനസ് ആയതാണല്ലോ. മൈനസ് ബി ബൈ എന്നല്ല നമ്മുടെ ഫോർമുല. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ മൈനസ് ബി ബൈ എന്നല്ലേ? Any more doubt regarding this? Okay, so how questions are asked from this topic? നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ. Listen carefully. The question will be like this: a second degree polynomial will be provided. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. A second degree polynomial will be provided. For example, we have p of x is equal to, very simple example എടുക്കുന്നത്, x square minus 12x plus 32. Okay, x square minus 12x plus 32. A polynomial is provided. And the question is on ഒന്ന് find zeros of the polynomial. Second one, verify the relationship between zeros and coefficients. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ദ സീറോസ്, രണ്ട് വെരിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സീറോസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് ലിസൺ. സീറോസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ. ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സീറോസ്? അൽഷ? Splitting the middle term and finding the zeros. Splitting the middle term നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഡയറക്റ്റ് ആദ്യം Factors. factors, absolutely. So here we can split the middle term as x square minus 8x minus 4x plus 32, x minus 8 into x minus 4 will be the final answer. ഇടയ്ക്കുള്ള പല സ്റ്റെപ്പിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. From this we can write zeros will be
alpha equal to 8, beta equal to 4. Okay, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അവിടെ നമ്മൾ ആ എക്സ് മൈനസ് 8 ഈക്വൽ 0, എക്സ് മൈനസ് 4 ഈക്വൽ 0 സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ചില എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഐ ഹോപ്പ് ദ മെത്തഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ സീറോ ഇസ് ക്ലിയർ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. സാർ ആ നമുക്കിപ്പോ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x മൈനസ് 4x പ്ലസ് 32 എന്ന് എഴുതിയില്ലേ? ആ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാതെ ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലായിട്ട് പോവാമോ? എഴുതി നോക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ, മിസ്റ്റേക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ റിസ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ദ ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോസ് കിട്ടി. 8 and 4 are the zeros. So this part is completed. Doubt illalo? Okay. Now what is the next question? ഇതിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? What is next? Ayan. എന്താ നമ്മൾ റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? Verify the relation between zeros. Verify the relation between zeros and coefficients. എന്താണ് relation between zero and coefficients? Ana Fatima? What is the relation between zeros and coefficients? Kitila, what is the relation between zeros and coefficients? And Catherine? The sum of the zeros can be the sum of the zeros, which can be represented by alpha and beta, can be represented with negative b by a, and the product of the zeros can be represented with c by a. This is the relation between zeros and coefficients. The last conclusion we written, adana relation between zeros and coefficients. Sum of zeros is always equal to negative b by a, and product of the zeros is always equal to c by a. Idana relation. We should verify this relation. This relation എല്ലാ കേസിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the conclusion that we obtained from our last activity is the relationship between zeros and coefficients. Do you get me? Now we have to verify that relation. ഒരു second complete കേൾക്കാൻ ഞാൻ പറയാം. ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ബി ബൈ എ, ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ സി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോസ് ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഗിവൺ കേസിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കി, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് alpha is equal to 8, beta is equal to 4. Okay. Now, ഇത് എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളണം. മുഹമ്മദ് അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ, ഈ പോളിനോമിയൽ x square minus 12x plus 32 what are the values of a, b and c? I mean, what are the values of a, b and c? What are the values of a, b and c in this polynomial? ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചേക്ക് പറഞ്ഞു, കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ടേ? p of x equal x square minus 12x plus 32 a, b, c values എത്രയാണ്? a is equal to 1, ആ b is equal to 12, b negative equal to 12, b equal to c is equal to 32. Absolutely. Now we will verify the relation. Alpha plus beta is equal to, on the in this case, alpha plus beta will be what, Fida Rashid? Eight and 4. Alpha plus beta become about 8. Alpha plus beta will have 8. Plus 4. 8 plus 4, which is equal to 12. Now along with that we can find minus b by a. On the minus b by a, what will be negative b by a? Amina Shirin? It's minus 12 by 1. Minus 12 by 1 because b is negative. Negative become positive. Now alpha beta. What will be the value of alpha beta? Is when Muhammad name number Muhammad? Mic on I'm sorry. Muhammad Hizam ഒന്ന് പറഞ്ഞേ.
Alpha into beta will be 32. how? 8 into 4. 8 into 4. 8 into 4, which is equal to 32. Now we have C by A. C by A will be equal to what? Samran? C by A will be? Sir, C by A is equals to 32 divided by 1. 32 by 1. Again 32. And we will write the conclusion. Therefore, alpha plus beta is equal to minus B by A. And alpha beta is equal to C by A. This is how we will verify the relation. And one more thing. One more thing. In any case, listen carefully. In any case, in any polynomial, alpha plus beta will be equal to negative B by A. Alpha beta will be equal to C by A. ഏതെങ്കിലും കേസിൽ if we obtain the answers as different, it means our calculation is wrong. There are some errors in our calculation. In every case, it is 100% guaranteed. In every case, alpha plus beta will be equal to negative B by A and alpha beta will be equal to C by A. Okay, and this is a method of verification. First, we will find the zeros. We will take one of the zeros alpha and the next zero as beta. We will write the value of A, B, and C. We find alpha plus beta. We find minus B by A. We find alpha beta. We find C by A. Okay, and the values will be same. We will let the conclusion. Therefore, alpha plus beta equal negative B by A and alpha beta equal C by A. Is it clear, everyone? Yes. Okay, note down whatever things required in your own words. കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതി വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാവുക. The first question is find the zeros. Second question is verify the relation between zeros and a coefficient. Zeros കണ്ടുപിടിക്കാൻ first we will find out the factors. From the factors we can find out the zeros. Relation verify ചെയ്യാൻ we will find the value of alpha plus beta minus B by A, alpha beta and C by A, and we will check whether they are equal or not. Note down the things required in your own words. Whatever data required, note down. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. Ask if there is any doubt. Just ask if there is any doubt. Sir, ഇപ്പൊ ഈ സീറോസ് ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാമോ? സീറോസ് ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ ആർന്നും പറഞ്ഞു. അതാ ഞാൻ പറയാം, എഴുതിയെന്നോർത്ത് പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു പോളിനോമിയൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സീറോസ് എഴുതുന്നോർത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്ന ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ സമ്മും പ്രൊഡക്റ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാതെ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയാം. മുഹമ്മദ് അമീൻ പറഞ്ഞോ. സാറ് വെരിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലേ, ആ അതെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കിടക്കുന്ന 4 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വെരിഫൈ ആവുമോ? ഈ 4 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം whether these two are same or not. Alpha plus beta and minus B by A are same or not. Alpha beta and C by A are same or not. പറയട്ടെ, if they are same നമ്മൾ പറയും alpha plus beta equal minus B by A and alpha beta equal C by A. If they are different നമ്മൾ ചെയ്തത് എവിടെയോ തെറ്റുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരില്ല. വെരിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. Anyone has any doubt, just ask.
സാർ പറഞ്ഞോ. പറഞ്ഞ പറയാ കേട്ടില്ല. ഏതാ കേട്ടില്ല? പറഞ്ഞ പറയാമോ? ക്ലാസ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയില്ല, ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ആ ശരി. Anyone, any doubt? Any more doubt? Okay. So shall I move to next point, next idea? Shall I? Okay, if so, listen everyone. Before moving into our textbook exercise, two more points I wish to discuss with you. First one, if the polynomial is provided in the form p of x is equal to ax square plus bx plus c, we know how to factorize it, how to simplify it, how to find the factors, how to find the zeros and verification, right? അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. There is no doubt regarding that because നമ്മൾ so many problems ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay. Now, sometimes the polynomial will be given in two different formats. One example is p of x will be given as an example 2x square plus 3x, and another example the polynomial will be given as x square minus 16. Okay, you just look into these two examples. The first one, 2x square plus 3x. What is the peculiarity of that example when we compare with the standard case or when we compare with the remaining questions that we discussed so far? Don Basil, what peculiarity do you feel for that question? Sir, we cannot, in one case we don't have constant and first case only. That is 2x square plus 3x in the case. We don't have the constant term. Here the constant term is not there. Alright, x square term on the x term on the, but the constant term is missing. Clear everyone? Actually, in such a case, it is very easy to find the factor. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഈ കേസിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മ് നോക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കി നമ്പേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ടേം ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വന്നേ അല്ലേ? ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഈസ് when we look into the terms 2x square and 3x, what is there in common? Check it, Mohamina. What is there in common? 5. For 2x square and 3x, what is there in common? അങ്ങനെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ? ഈ രണ്ട് ടേംസിനെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദർ ഇൻ കോമൺ ഫോർ ദീസ് ടു ടേംസ്? Common 2 ആണോ? 2 കോമൺ ഉണ്ടോ 2x സ്ക്വയറും 3x നും? X is the one which is in common. Matthews ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ x കോമൺ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുക? x കോമൺ എടുത്താൽ if you take x common, what we can write? X into 2x Alex. X x plus x into in the bracket x into 2x 2x plus 3. X into 2x plus 3. Factorization is over. Factorization കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് factors കിട്ടി. ആരൊക്കെ factors? Asna Fatima, which are the factors in this case? x into 2x plus 3. Factors ആരൊക്കെ factors? 2x plus 3. 2x plus 3 is the only factor? Yes. 2x plus 3 മാത്രമാണോ factor ആയിട്ടുള്ളൂ? ആണോ? ആണോ ഭീമ? Is 2x plus 3 the only factor? Sorry, ഭീമ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവനെ p of x equal to x into 2x plus 3 എഴുതിയില്ലേ? ഈ p of x ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? x into 2x plus 3 ആണ് p of x നെ പറഞ്ഞു എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോം. Which are the factors of polynomial? ഇടുന്നില്ല മനുശങ്കർ, which are the factors? Sir, 2x plus 3 x plus 1 ആണ്. x plus 1 അവിടെ ഉണ്ടോ? 2x plus 3. 2x plus 3 മാത്രം.
2x plus 3 മാത്രം. Yes. No. What do you think, Aisha? Aisha and a friend. Who are the 2x factors? plus 3 x. 2x plus 3 and x. 2x plus 3 and x. One thing I wish to convey with you. ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാണ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആംബിയൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ്. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ആംബിയൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അവിടെ വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ്, കസിൻസ്, എൽഡേഴ്സ്, യങ്ങേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഇവരൊന്നും ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ കളി, ചിരി, വർത്തമാനം, തമാശ, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. കൃത്യമായ സ്റ്റഡിങ് ആംബിയൻസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. യുവർ സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ്. കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മളിരിക്കുന്ന ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ജസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ലെവലിന് ബിലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ടേബിളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ലീൻ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടി വരും എഴുതുമ്പോൾ. നടു ഒരിക്കലും ലീൻ ചെയ്തിരുന്നാൽ പഠിത്തം പ്രോപ്പർ ആവില്ല. ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് കൂടിയാലും പാടാം. നമ്മുടെ നെക്ക് ലെവലിലേക്ക് ഹൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും എഴുതാൻ പാടാം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇയർ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു 1 ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 ടൈം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലോ. ഈ ഒരു ഇയർ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് ആംബിയൻസ് വരേണ്ടത്. ഓൾസോ നമ്മളൊരു 1.5 hours കണ്ടിന്യൂസ് ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് റിഫ്രഷ്മെന്റ്, ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു 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 കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഒക്കെ ബെസ്റ്റാണ്. വേറെ സ്നാക്സ് ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് വരണ്ട. നിങ്ങൾ കോഫി എടുക്കുന്ന അടുക്കളയിലേക്ക് പോകും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് പാരന്റ്സിനോട് പറയാം ഒരു 7:45 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ടീ, കോഫിയാണ് ബെസ്റ്റ്. നല്ലൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക, നമ്മളെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ മൈൻഡും ബ്രെയിനൊക്കെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ. കാരണം 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ചെറിയ സിപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സിറ്റിംഗ് ആംബിയൻസ്. അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ, കാരണം 1-2 പേരെ ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിളി അവർക്ക് വേറെ പേഴ്സണലി ഓഫീസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, വേറെ വർത്തമാനം, കളി, ചിരി, തമാശ, ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വേറെ എൻഗേജ്മെന്റിലേക്ക് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ലൈക്ക് വാട്ട് ഐഷ സെഡ്, ഇവിടെ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോളിനോമിയലിനെ x+2 × x+3 എന്ന് എഴുതിയാൽ, സപ്പോസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ പോളിനോമിയൽ ആസ് x+2 × x+3. ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കുക x+2 × x+3. ഭീമ, വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്? x+2 into P of x is equal to x+2 × x+3. എങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കുക, സോറി, P of x equal to x+2 × x+3 എന്നാണ് പോളിനോമിയൽ എങ്കിൽ, ഡോൺ ബേസിൽ, which are the factors? Sir, P of x, can you tell the question? P of x equal to x+2 × x+3. If so, which are the factors? X plus 2 and 3. Factors. Sir, x+2 and x+3. x+2 and x+3 are the factors. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത 2 പേര് നമ്മൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. In the same pattern, here we have x into 2x plus 3. So here the factors will be x and 2x plus 3. Is it clear, everyone? Okay. So if P of x equal to 0, we can write either x is equal to 0 or 2x plus 3 equal to 0. നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ എഴുതാം. ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 2 പേര് നമ്മൾ സീറോസ് കൊടുക്കും. Am I right? Okay. Therefore, we can write x is equal to 0 or 2x equal 0 minus 3. On simplifying this portion, we get 2x equal -3. X is equal to -3/2. Am I right, everyone? So there the zeros will be, ഒന്ന് പറയാം റോവൽ, zeros ആയിരിക്കും 0 and -3/2. 0 and -3/2. So here we can write alpha is equal to 0 and beta is equal to -3/2. Here we have alpha equals 0, beta equal -3/2. Now to verify the relation, we need A, B, C values. What will be the values of A, B and C? Adil Salij, what will be A? In this example, A will be equal to? Sir, 2. A is equal to 2.
What about the value of B? B will be for a B3. B is equal to 3. Asna Fatima, what about C? So there is no constant term. So what we can give for C? 0. C will be 0 because there is no constant term. ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ important point. C will be 0. Now we can verify the relation. It is very simple. We can verify. We have alpha plus beta is equal to 0 plus minus 3 by 2, which is equal to minus 3 by 2. Negative B by A is also minus 3 by 2. Alpha into beta is equal to 0 into negative 3 by 2. What will be 0 into negative 3 by 2? Nihal? Sir, 0. Sir, 0. It will be 0. It will be 0. And C by A. C by A will be equal to 0 by 2. What is 0 by 2? 0 by 2 will be Afrin. 0. 0 by 2 is also 0. So we obtained alpha plus beta minus 3 by 2 minus B by A is minus 3 by 2. Alpha beta 0, C by A is 0. Hence we verified the relation. This is how we carry out the problems in which polynomial is provided like this. Constant term missing anengil, if the constant term is missing, there is no need to find sum and product and factorize. There is no need for splitting the middle term. We can directly find the factors. ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡൗൺ. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഈസ് നോ ബെനിഫിറ്റ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ഈസ് മിസ്സിംഗ്, ഇഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഈസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ്, directly we can take the common factor. Common term നമുക്ക് directly എടുക്കാം, factorize ചെയ്യാം, zeros കണ്ടെത്താം. Also the constant term C will be treated as 0. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ വരുന്നു. Note down the things required in your own words. Just ask if there is any doubt. Sir, Yes. നമ്മൾ തെറ്റല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ബി ബൈ എ ആവാതിരിക്കുമോ? Alpha plus beta negative B by A ആവാത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വരില്ല. In every example, alpha plus beta will be equal to negative B by A. And in every example, alpha beta will be equal to C by A. ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഐ ആം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. In your own words, just note down the example. Ask if there is any doubt. സാർ, Yes. അപ്പൊ ഈ ആൽഫയും അല്ല, നമുക്കിപ്പോ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് സാർ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ, നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും? അതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സി മിസ്സിംഗ് ആയ കേസാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സി മിസ്സിംഗ് ആയല്ല, ഇപ്പൊ 2x² + 3x എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ ഇട്ടപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം 0 ആയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണോ? കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇല്ലാത്ത അതിപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് വി ഹാവ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പറ്റില്ലല്ലോ. പറ്റില്ല, അവിടെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മിഡിൽ ടേം ചെയ്യേണ്ടി വരും. Suppose we have a question 5x² - 7x. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ. How we can, Matthews? Suppose it is 5x² - 7x. Yes, sir. How we can take the factors? I was writing which one?
5x square minus 7x. Sir, x into 5x minus 7. X into 5x minus 7. Factors I. Then we can find the zeros. We can have the value of alpha and beta. We can have the value of a, b and c. And we can see. Sir. Yes, I mean. So, 5x minus 7 തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Sorry, another പറഞ്ഞേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് മോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ എഴുതിയായിരുന്നു. x ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. മൈക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച്. സാറേ ഈ x ഒഴിവാക്കിയിട്ട് x സ്ക്വയറിനെ x സ്ക്വയറും മറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമും മാത്രം ഇട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതല്ലേ അങ്ങനെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. We will discuss. Okay. Others, ബാക്കി ഓക്കെ ആണോ? മാത്യൂസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണേ. മാത്യൂസ്, others ഓക്കെ ആണോ? everyone നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? സാർ ഒറ്റ ഡൗട്ടും കൂടി. പറഞ്ഞോ. ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -3/2 അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ -b/a എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കവിടെ +3/2 അല്ലേ കിട്ടണ്ടേ? അല്ലല്ലോ. ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? ബിയുടെ ഓക്കെ സാർ 3 അല്ലേ? ഞാൻ ആൽഫയുടെ ഇത് തന്നെ. ഓക്കെ. anyone any more doubts? anyone? okay, if so just എല്ലാവരും ഒന്ന് കേട്ടോട്ടോ. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ കുത്തിയേക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടിരുന്നേ. വേഗം എവ്രിവൺ വേഗം പെട്ടെന്ന് 30 seconds മാക്സിമം. എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്. അഹമ്മദ് സാക്കി എഴുന്നേക്കടാ. അഹമ്മദ് സാക്കി എഴുന്നേക്ക്. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടിരിക്കേ. എഴുന്നേക്ക്. ഷൗക്കത്ത് അലി, മുഹമ്മദ് ഷൗക്കത്ത് അലി എഴുന്നേക്ക്. സാർ ഞാൻ എണീറ്റായിരുന്നു. വാ എണീറ്റിട്ടിരുന്നോ? സാർ ഞാനേ എണീറ്റായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് നിഹാലെ പറഞ്ഞേ. അറിയാതെ കൈയ്യട്ടിയതാണോ? നിഹാൽ. ഓക്കെ വീഡിയോ ഓക്കെ. എവരിവൺ വീഡിയോസ് വേഗം ഓൺ ചെയ്തേ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ റൈറ്റ്. 1 second. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിലേ നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് നമ്മൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. സെക്കൻഡ്, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ഓക്കെ, ഐ എം സോറി. ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ്. നേരത്തെ അമീൻ ചോദിച്ച പോലെ x² - 16 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില പാറ്റേൺ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളില് മിസ്സിംഗ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആയിരുന്നു അല്ലെ. സംടൈംസ് എക്സ് ടേം മിസ്സിംഗ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. എക്സ് ടേം മിസ്സിംഗ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ.
If the x term is missing, how we can try it? No. Example of this type. അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ 8th പഠിച്ചിട്ട് ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വരെ ഞാൻ പറയാം. The question is like this. P of x is equal to x square minus 16. Okay. In order to complete that question, let me ask, what is a square minus b square? Parayanda, just think about it. What is a square minus b square? Those who remember, just raise your hands. Those who remember, raise your hands in video. No. Aha, wonderful, wonderful. Amal ennu parni, a square minus b square will be a square minus 2ab. That a plus a minus b whole square alle. A square minus b square enda? Let's check. Adil Salish. Sir, a plus b into a minus b. Very good. It's a plus b into a minus b. What we will do is, we will convert this question into this pattern. ഈ പാറ്റേണിലേക്ക് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? രണ്ട് സ്ക്വയർ ടേംസ് വേണം അല്ലേ? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ ഒരാൾ ഓക്കെയാണ്, ഒരാൾ സ്ക്വയർ ഫോമില. ആരാമീനെ ഒരാൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവില്? അമീനെ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് who is there in square form? x square ഓക്കെയാണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആളെ സ്ക്വയർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. Who is the second term here? Which is the second term here, Mohammed Shaukat Ali? Sir, 16. 16. How we can convert 16 into square form? ഒന്ന് പറയാമോ ഡോൺ ബേസിൽ? How we can convert 16 into square form? Sir, കിട്ടിയില്ല. 16 ഏത് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയറാ? 16 is a square of which number? ഇല്ല, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, കിട്ടും. കിട്ടിയോ സമറിൻ? 16 is the square of? പറഞ്ഞോ സമറിൻ. 8 ന്റെ സ്ക്വയർ 16 ആണോ? നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. 8 into 8 എത്രയാ? സാർ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്റെ റേഞ്ച് കട്ടാവുന്നുണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മളീ പുറകീന്ന് പറയേണ്ട വരും. നീ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. തിരക്ക് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം. സമറിൻ 4ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 16 we will write it as x square minus 4 square because 16 is equal to 4 square. Alright. Now we can compare it with a square minus b square. Now, a square minus b square formula. At the place of a, at the place of a, we have x, and at the place of b we have Amazaki. 4. At the place of b we have 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? അഫ്രിൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. How we can write in this form? Afrin can have us. x square plus x square minus 4 square നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഫോമിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? x plus 4 x minus 4. X plus 4 into x minus 4, absolutely. So our polynomial becomes x plus 4 into x minus 4. If so, which are the factors? Onnu parne Muhammad Alim, which are the factors? X plus 4 and x minus 4. Therefore we can write p of x equal to 0 means x plus 4 into x minus 4 equal to 0. On further simplification, നമുക്ക് അപ്പോൾ x plus 4 equal to 0 or x minus 4 equal to 0 എന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് നോർമൽ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്തു വരാം.
Finally, we get the zeros as -4 and 4. Okay, zeros. And what are the ABC values here on the button? ABC, Sana Fatima, ABC will be Yes, sir. A1. A equal to 1, B is equal to 0. B equal to 0 because the term with X is missing, and C equal to -16. -16. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. X square, B term is missing, so 0x minus 16. A equal to 1, B equal to 0, C equal to -16. Now we can verify the relation, same as what we have conducted earlier. Alpha plus beta equal -4 plus 4. What is -4 plus 4 equal to, Farah? -4 plus 4? 0. 0. Minus B divided by A becomes -0 by 1. Again 0. Alpha beta is equal to -4 into 4, which is equal to -4 into 4 is 16. And we have C by A is equal to -16 by 1 -16. Alpha plus beta equal minus B by A, alpha beta equal C by A, verify the relation. This is how we can simplify or to complete ഒരു സെക്കൻഡ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് we can complete that question. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ടർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന പോളിനോമിയലിനെ we can find out the factors by converting into a square minus b square. That's the only thing that we have to remember in this question. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം. സംടൈംസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 16 പകരം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 25 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 25നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ആസിം നിയാസ്. 5 square. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സോ പിന്നെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോം ആയി. എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ബിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 81. അൽഷ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? 81 സ്ക്വയർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ? 81 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒരു സംശയം വേണ്ട. കിട്ടില്ല. 9 into 9 എത്രയാ? 9 into 9 81. 81. So 81 can be written as 9 square. Right? So if the numbers are perfect squares, നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം. 1 ആണെങ്കിൽ it is 1 square, 4 ആണെങ്കിൽ it is 2 square, if it is 9 it is 3 square, 16 is 4 square. Like that we have 25, 36, 49, 64, 81, 100 and further 121 etc. Perfect squares നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. Right, everyone? But നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ തന്നെ വന്നെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. There is no necessary condition that in our question it will be given as a perfect square. Perfect square അല്ലാതെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാം. Do you get me? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ മാറ്റും? That also we should consider. Suppose the polynomial is x square minus 8. X square minus 8. How we can convert this one? Nasif, is 8 a perfect square? No, sir. No. So how we can convert it? How we can convert it? Idea ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നമുക്ക് 8നെ ഒരാളുടെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. 8 can be written as a square of 8. അതാരാന്ന് പിടികിട്ടണം. റോവൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അഫ്രിൻ കനവാസ് കിട്ടിയോ? 8നെ സ്ക്വയർ ആക്കാനാണോ? 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാം. ഇപ്പൊ 16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സ്ക്വയർ ആണ്, 25 5 സ്ക്വയർ ആണ്, 81 9 സ്ക്വയർ ആണ്.
ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ 8നെ മാറ്റാം? മുഹമ്മദ് ഷൗക്കത്ത് അലി. സർ ഈ 8ന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് 64 ആക്കിയ പറ്റില്ലേ? 8ന്റെ സ്ക്വയർ അല്ല, ഈ 8നെ നമുക്ക് മാറ്റണ്ടേ? അതെന്തല്ലടാ, നമ്മൾ 16നെ 4 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി, 25നെ 5 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി, 81നെ 9 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. അതുപോലെ ഈ 8 നമുക്ക് എന്ന് എഴുതാം? ഇത്തിരി വളഞ്ഞ വഴിയാ. ഐസ്ലിൻ. 2 root 2, or in other words root 8 square. 8നെ we will write it as root 8 square. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലാത്ത, അതായത് 1, 4, 9, 16, 25, 36 പോലെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പറിനെയും നമ്മൾ എഴുതുക റൂട്ട് ഓഫ് ദ നമ്പർ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ബിക്കോസ് ജനറൽ ഫോം നമുക്കുണ്ട്, അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ്, കാരണം റൂട്ടും സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി. നൗ നമുക്ക് ഇവനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, ഇതിപ്പോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോം ആണ്. എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. കണ്ടോ? ലൈക്ക് ദിസ് വി ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ. This is how we will find the factors. Now you can note down and ask the doubts. ഇതിലെ ബാക്കി മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും, ഒരു മിനിറ്റ്, ബാക്കി മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും മാറ്റില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവന്റെ സീറോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും, പിന്നെന്താ ABC വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തും, ഫാക്ടേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അതിലൊന്നും മാറ്റില്ല, അതൊക്കെ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ്. There is no change for such steps. സർ, സാറ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറും ഇപ്പൊ 3x കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇല്ലാതെ എയും ബിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കോമൺ എടുത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതുപോലെ എക്സ് ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ, ബി ടേം ഇല്ലാതെ വന്ന എയും സിയും തന്നപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വെച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനി എ ഇല്ലാതെ വന്നാലോ? എയുടെ വാല്യൂ 0 ആവുന്നല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചായി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. 3x plus 3x പറഞ്ഞോ? 4. ഇവ നമ്മൾ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോം. നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഈസ് ഓൺലി അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോം. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോം അല്ലാതെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ ഈസ് ഓൺലി അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി. റെഡിയോ? അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്തല്ല ഒരിക്കലും വരില്ല. സർ പറഞ്ഞ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8ന്റെ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ആ പോളിനോമിയലിനെ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. വി ഷുഡ് കൺവേർട്ട് ദ പോളിനോമിയൽ ഇൻ ദ ഫോം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. എങ്കിലേ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റു ദിസ് പാറ്റേൺ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സംതിങ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് വരണം. അങ്ങനെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോ if it is x square minus 16, we will write it as x square minus 4 square. If it is x square minus 25, we write it as x square minus 5 square. If it is x square minus 8, ഈ 8 എന്ന നമ്പർ ഒരാളുടെയും സ്ക്വയർ അല്ല, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. ഇതിപ്പോ 8ന്റെ മാത്രം എക്സാമ്പിൾ അല്ല കേട്ടോ. If we have x square minus 5, if we have x square minus 14, if we have x square minus 18, ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് ബാധകമാണ്. ഇവരൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? We will write it in the form root 8 square, because root and square get cancelled. If this is the one, we write x square minus root 5 square. ഇതെങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അമീന? x square minus 14 square. 14 square ആണോ? ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കേ. Is it 14 square? Root 14 square. Root 14 square. Like this we will replace. And then we can write it in the form a plus b into a minus b.
Here we can write x minus root 8 into x plus root 8, x plus root 5 into x minus Sir. root 5, like that. Complete it, Shaukathili, എന്നിട്ട് പറയാം, പറ. ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 7 ഒക്കെ വന്നാലോ? X square minus root 7 square. റൂട്ട് 7 സ്ക്വയർ. Is it clear for everyone? Any more doubts? Okay, right. If so, what we discussed so far is for a given polynomial, how we can find the zeros and how we can verify the relationship. This is discuss it. And the question may be asked in all the three type of polynomial. Ax square plus bx plus c, all terms are there. Then we have ax square plus bx, the constant term is missing. Also we have x square minus some k square as a general case. In a moon formula, we can the question. If formula is conclude the question may be asked in all these three types. Okay. Our zeros are confident. Same time, verification of the relation we confident. Is it okay, everyone? Okay. If so, take page number 33 in your textbook. Everyone. Textbook illathorna hand raise the video. Those who don't have the textbook, just raise your hands in video. Very good, very good. Mathematics textbook. Okay. എന്റെ പ്രിന്റഡാ. എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല, ഞാൻ പ്രിന്റ് എടുത്തേക്കണേ ഉള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഹാർഡ് കോപ്പി ഇല്ലേ കയ്യില്? That's enough. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ആവട്ടെ, ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ആവട്ടെ, ഡസന്റ് മാറ്റർ, നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Okay, so in page number 33, first question, exercise 2.2. ഞാൻ പറയാട്ടെ, അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ മതി. എക്സസൈസ് 2.2 നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ബോർഡിലേക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. One second. Okay, so here is a question. Okay, question നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ മോളിലെ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എവരി വൺ. എന്നിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോടെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ സെന്റൻസ് പ്രൊവൈഡഡ്. First, you read the sentence. Only after that you can start the question. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി. വായിച്ചോ എവരി വൺ? So what is asked in the question, Ayan? Ayan. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനില്? അയാൻ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ലോടാ? What is asked, Amina Manaf? സർ ഞാൻ കട്ടായി പോയിക്കായിരുന്നു, കേട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ? എക്സസൈസ് 2.2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 വായിച്ചോ? നേരെ പോളിനോമിയൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് മുമ്പത്തെ സെന്റൻസ് വായിക്കണം. റീഡ് ദ പാസേജ് ഓർ റീഡ് ദ സെന്റൻസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദിൽകാസ്, വാട്ട് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? സർ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ സർ? ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞോ. സർ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ മൈക്ക് ഓൺ ആവണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ പറഞ്ഞോ, എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില്? Find the zeros and verify the relation between zeros and. So in that question, two parts are there. The first part is
Find the zeros of the following quadratic polynomial. In each case, we have to find the zero. Secondly, verify the relationship between zeros and the coefficients. So first of all, we have to find the value of alpha and beta. Secondly, we should verify the relation alpha plus beta equal negative b by a and alpha beta equals c. Right. So in these examples, you can skip the first one and the second one. Start with the third question. Without a doubt. Start with the third one. Complete steps വേണം, proper steps വേണം. Sir, Yes. ഈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ സംശയം? സാർ ട്രൈ ചെയ്തോ. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ടൈപ്പ്, അതിൽ വേറെ ഡിസ്കഷനും ഇല്ല. ബാക്കി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. Just try it first. For the first example, you have 3 more minutes maximum. For the first example. Now 2 more minutes. So ഇത്രയും ടൈമിൽ എത്ര പേര് അതിനെ കൃത്യമാക്കി എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് റഫ് അനാലിസിസ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. മുഹമ്മദ് അമീൻ, വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? മുഹമ്മദ് അമീൻ. Sir, first arrange in order. Very good. എത്ര പേര് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. വണ്ടർഫുൾ. അവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മെയിൻ ട്വിസ്റ്റ് കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. എങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അമൽ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ? 7x ഇപ്പുറത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് 3 അപ്പോ 6x² മൈനസ് 7x മൈനസ് 3 ധാരാളം. ഞാൻ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ടേം ചെയ്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സെട്രാ. ആയിക്കോട്ടെ. 2 more minutes for you. Right fast. സ്പീഡ് ആവണം കേട്ടോ. ഇനി സ്പീഡ് ആവണം. What should be the sum and what should be the product, Matthews? What should be the sum? What should be the product? Sir, sum 7x.
Product 3. Sum should be 7x. Huh? 3 into 6. Sum എത്രയെന്നോട് പറ sum? 7x. 7x ഓ സമോ? അയ്യോ sir, sum 7. Product 3. 3 അവിടെയും into 6. പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോടാ. അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. അൽസാബിത്തെ what would be the sum? Sir, sum minus 7 and Sum the should product be minus 3. -7 and product should be -3. -3 അല്ല. Product should be എത്രയാ ഫിദ? Product should be -18. ഫിദ -18. A into C, 6 into -3. So we should find out the numbers satisfying this condition. Try to find out the numbers fast. Nihal numbers കിട്ടിയോടാ? Nihal ഇല്ല കിട്ടിയില്ല sir. Sum should be -7. Product should be 18. Complete your next question. Move it. Don't waste your time. Ahmad Zaki, have you got the numbers? Numbers. Split ചെയ്യാൻ പറ്റിയ numbers കിട്ടിയോ? Split ചെയ്യാൻ പറ്റിയേ? ഫസ്റ്റ് തേർഡ് വൺ അല്ലേ? അതെ. ആ തേർഡ് വണ്ണിന്റെ എത്തി. ഏതൊക്കെ numbers? -9 and 2. -9 and 2. Very good. -9 plus 2 is -7. -9 into 2 is -18. Number satisfying the condition is -9 and 2. Sir, ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സീറോസ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണോ അല്ല ഡയറക്റ്റ് ഒരു കേസ് പറയാം. ഇത് കൃത്യം ഞാനിത് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. We just try that. Okay, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം we will discuss. We can write this polynomial as 6x square minus 9x plus 2x minus 3. Splitting the middle term. Now what we can take common on the what we can take common? Samrin? Split ചെയ്തായിരുന്നോ Samrin? Split ചെയ്തായിരുന്നോ? Samrin unmute ആയിട്ടില്ലല്ലോ. Samrin. ദിൽകാസ് ഒന്ന് പറയടാ. ദിൽകാസ് സാർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഇല്ല സാറേ കിട്ടിയില്ല. ഏത് കിട്ടിയില്ല? നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും 2 മിനിറ്റ് ആയല്ലോടാ. -9 2 പറഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് എത്ര? നീ അപ്പൊ ബോർഡിലല്ലേ നോക്കുന്നേ? -9 2 എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളിന് ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ കണ്ടില്ല. കാണാത്ത അറ്റൻഡീവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്നെ പേര് വിളിക്കാൻ കാരണം ഫെറാന്ന് പറഞ്ഞേ. 3x plus 1. ഒന്നൂടെ. 3x plus 1. And 2x minus 3. അപ്പൊ എന്താ കോമൺ എടുത്ത് ടൈമിന്ന്? 3x. 3x can be take common. Correct. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാനിതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറയാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ് കോമൺ എടുത്ത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ടു ടൈം എക്സ് കോമൺ എടുത്തവര് ഇതാ എക്സ് കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എക്സ് ഇൻറ്റു ഫിദ റഷീദ് എക്സ് ഇൻറ്റു
ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തേ. ആ ഞാന് 6x ആയിട്ട് എടുത്തേ. 6x കോമൺ എടുത്തോ? അപ്പൊ പ്രശ്നമാണല്ലോ. 6x എടുക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ 9x അല്ലേ? 9x 6x എങ്ങനെ കോമൺ എടുക്കുക? നയൻ എക്സിൽ നമുക്ക് 6x എടുക്കാൻ പാടില്ലേ? അസ്ന എക്സ് ആണോ കോമൺ എടുത്തേ? അല്ല സാർ, ഞാൻ കൈ ആൻസർ ചെയ്തത് മാറിപ്പോയതാ. ഞാൻ 2x എടുത്തേ. ഓക്കെ, എനിവൺ എക്സ് കോമൺ എടുത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 2x എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കാരണം 9x അല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അസ്ന, അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമീൻ. സാർ x into 6x minus 9. കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നാച്ചുറൽ എടുക്കാൻ ചാൻസ് എക്സ്. അപ്പോ 6x x എടുക്കുമ്പോൾ 6x from 9x if you take x we get 9. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ 2x minus 3 nothing there is common. So the first bracket is 6x minus 9. Next term is 2x minus 3. നമുക്ക് ഫർദർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മളിവിടെ കോമൺ എടുത്തതിൽ എവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ട്. സോ വെൻ വി കമ്പയർ ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ 6x സ്ക്വയറും 9x ആണ്. സോ along with the x we can take a 3 also, കാരണം 6ഉം 9ഉം 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ? So we can take 3x common. So inside the bracket we get 2x minus 3. Outside we have 2x minus 3. From both the term we can take 2x minus 3 common. 2x minus 3 into 3x plus 1 will be the factors. Now p of x equal to 0. Just complete the rest. We get 2x minus 3 into 3x plus 1 equal to 0. Which means either 2x minus 3 equal to 0 or 3x plus 1 equals 0. Simplify first. We get the value of alpha, beta, a, b, c, and we can verify the relation. First, after 2 more minutes. Complete the question fast. 1 minute to find the value of alpha and beta. Dog. സാർ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്തോട്ടെ? കഴിഞ്ഞ ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞ കേസിലെ ഭീമ സീറോസ് ആരൊക്കെയാ? 3/2 and 1/2. എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പറഞ്ഞേ 3/2 and minus 1/2. 3/2 and minus 1/3 is correct. Here we get 2x is equal to 3 or 3x is equal to -1, x equal to 3/2 or x equal to -1/3. So alpha equal 3/2, beta equal -1/3. What is A, B and C on the burning? A, B and C, Matthews? Values of A, B and C. Sir. Ah. A 6. A is 6. B 7. B is B യുടെ കേസിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ മാത്യൂസേ. അല്ലല്ലോ, ശ്രദ്ധ മാറി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. Ayan, what's the value of B? -7. Very important. We should take the negative sign. Amin Ashran, what about C? -3. -3. We obtain the values of all the 5 terms. Now we can find alpha plus beta
Also we can find negative b by a, alpha beta, and c by a. First out alpha plus beta step on over alpha plus beta. Iceland. Step for alpha plus beta. Alpha plus beta equal to minus b by a. No, alpha plus beta values in value substitute എന്താ വരിക? Negative 1 by 3 plus 3 by 2. Negative 1 by 3 plus 3 by 2. How we can simplify it? Negative 2 by 6 plus 9 by 6 equal to 7 by 6. Okay. Alpha plus beta becomes 3 by 2 plus negative 1 by 3. Cross multiply. 3 into 3, 9. 2 into minus 1, minus 2. 3 into 2 is 6. 9 minus 2 is 7 by 6. Minus b by a becomes minus 7 by 6. That's also 7 by 6. What about alpha beta on the Barney? Alpha beta will be what? Nasif, alpha beta. Sir, 0. Alpha into beta 0 എങ്ങനെയാ? ഒന്ന് പറ ആൽഫ into beta values ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നാസി. Third question ആണ് നാസി. So third one in the alpha beta. Alpha plus beta 7 by 6. Alpha into beta. Alpha into beta. Alpha into beta negative 3 by 6. Negative 3 by 6. 3 by 2 into negative 1 by 3. 3 into minus 1 is minus 3. 3 into 2 is 6. C by A. C is minus 3. A is 6. That's it. Therefore, don't forget that step. Alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha beta equal to c by a. Don't forget to write that particular step. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ടൈം എടുക്കും, ഒരു നിയർലി 10 minutes എങ്കിലും എടുക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. Just ask if there is any doubt. Clear ആണോ everyone? ഭീമ പറയും. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയുടെ അതൊന്ന് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണോ ഭീമ? ഇൻറ്റു അല്ല. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ചെയ്താണോ? അത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ആയിട്ട്. എവിടെയാ പറഞ്ഞോ ഡൗട്ട്? എവിടെയാ പറഞ്ഞോ? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ? ഭീമ മൈക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് പറഞ്ഞോ. അല്ല അതെനിക്ക് ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഡൗട്ട്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 3/2 പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് 1/3 ആണ്. യെസ്റ്റർഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. വി ഹാവ് ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ 3 into 3 plus minus 1 into 2 divided by 2 into 3. This is the method. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. 3 into 3 minus 1 into 2, 2 into 3. 3 into 3 becomes 9. Negative 1 into 2 becomes minus 2. 2 into 3 is 6. Fraction addition, fraction subtraction കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഫർദർ മുന്നോട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഇത് വന്നാൽ നമുക്കത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇനി പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡൗട്ട് ആയിരിക്കരുത്. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. സെപ്പറേറ്റ് ഹൗ ടു ആഡ് ടു ഫ്രാക്ഷൻ ഓർ ഹൗ ടു സബ്ട്രാക്ട് ടു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ ഇൻ ദ സെയിം പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് എക്സസൈസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ടുമോറോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഓക്കെ then. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir.